Ladies and gentlemen, wasn't that spectacular? Wow. क्या नजारा था. Okay, so we're all set. Okay, we'd like to felicitate the person who's given us this brilliant laser show. And I'd like to welcome Mr. I. Ganpati. I. Ganpati Reddy. Okay, I'd like to welcome Mr. I. Ganpati Reddy, Engineer-in-Chief, R&B, to please give away a bouquet and a memento to the person who's presented this fabulous laser show to us. May we request him to please come up on stage. We'd like to request Mr. I. Ganpati Reddy to please present Mr. Ashwant with the bouquet and a token of our appreciation, the memento. Thank you very much, Ashwant. This was an absolutely fabulous laser and beam show. The storyboard laser was amazing. Thank you so much for enthralling the audiences. You know, he's been doing this for years, and he does it everywhere, whether it's in Mumbai, Delhi. I keep meeting him for all these shows which have, you know, laser shows in it. You know, a lot of events use laser shows and storyboards, and Ashwant is all over the place. He's ruling the roost as far as the laser beam shows and laser storyboarding is concerned. Okay, time now that आप कुछ एक musical charm enjoy करें. मैं request करूँगी कि जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा और इन्वॉल्व करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो सो दैट द म्यूजिशियंस फील दैट क्लोजनेस विद द ऑडियंस, आप थोड़ा आगे आ जाएं. अगर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल में डालें और थोड़े कदम चल लें, कुछ कदम चल लें, तो आप थोड़ा सा आगे आके हमारे साथ एक्शन पैक्ड ऑडियंस के साथ enjoy कर सकते हैं. Because the action is always, like we say, it's always in the front. It's always closer to the artist. So please come closer to the artists. Let them feel your love. You feel their music and love as well. Okay? And now that they're all set, I'd like to introduce this awesome orchestra to you. We've got with us Sri Sangeet Sagar Hyderabad Orchestra. They've performed on various stages across India, and they're very well known for old Bollywood melodies. तो जिनको यहाँ पुराने गाने पसंद हैं, my God, आज तो आपकी चांदी है, because these melodies include songs by R.D. Burman, Kishore Da, Mohammad Rafi, Mukesh Kumar, and of course Lata Mangeshkar ji. So they're absolutely fantastic with what they do. I'd like to also introduce you to the entire team, the singers of Sri Sagar Sangeet Orchestra, Anup Kumar, Deboshri, Naveen Kumar, and Ruby. And I'd also like to introduce you to the musicians. Please welcome, आपकी तालियों की गूंज से स्वागत कीजिए, on drums, Balram. On pad, Rana. Fantastic. On keyboard, we have Arvind Paul. On accordion, we've got with us Karan Palimkar. Ladies and gentlemen, can we hear a huge round of applause? The only thing that an artist demands is your love, and your love is only through an applause. Okay, so it doesn't really take too much to put your hands together, but for them, it's a very huge encouragement. Okay, on the tabla, Nandu. On guitar, we've got Vijay Verma. We can already hear the twist happening, isn't it? On the sax, we've got Noel Andrew. So, would you like to? Woo! Awesome.
And this entire orchestra has been organized by A.N. Basha and Ramasita, and we'll of course, meet with Ramasita a little later. But for now, ladies and gentlemen, the Sri Sagar Sangeet Orchestra, absolutely ready and raring to go for you.
Hello. Thank you very much. So now we are going to present some melodious numbers of yesteryears, Bollywood numbers. I hope you enjoy the sounds. There are 4 crooners over here. Myself, Anup Kumar, going to sing a first song for you of Kishore Kumar number. जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता रंगों छंदों में समाएगी किसी तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मधुबन की सुगंध है सांसों में बाहों में कमल की कोमलता किरणों का तेज है चेहरे पे हिरनों सी है तुझ में चंचलता आंचल का तेरे है तार बहुत कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगली कलाकार आपके सामने आ रही हैं, जोरदार तालियों के बीच में प्लीज वेलकम देबश्री। She is a very talented singer of Twin Cities. Now I'm going to present a very familiar number composed by Salil Chaudhary, a very genius composer, and a very popular and very hit number of those days sung by Lata Mangeshkar. I hope you all are familiar to this song. Thank you. मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियाँ थक गई पंथ निहार आजा रे परदेसी
आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार के अखियाँ रख गई बंद निहार आजा रे परदेसी मैं नदियाँ भीगी में प्यास भेद गहरा बाकी सरासी मैं नदियाँ भीगी में प्यास भेद गहरा बाकी सरासी बिन तेरे हर बात उदासी आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार की अखियाँ रख गई बंद निहार आजा रे परदेसी थैंक यू वेरी मच तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया हो जैसे